see on the atmosphere. The atmosphere is a dynamic and essential layer of gases involving Earth, critical for sustaining life and maintaining environmental equilibrium. Held in place by Earth's gravitational force, it regulates climate, shields life from harmful solar radiation, and facilitates vital processes such as water cycle. Composition of the atmosphere. The atmosphere is primarily composed of nitrogen approximately 78% and oxygen approximately 21% with trace amount of argon 0.93%, carbon dioxide 0.0407% and other gases like neon, helium and methane. Nitrogen support plant growth indirectly by forming part of the nutrient cycle, while oxygen is indispensable for respiration in animals and humans. Carbon dioxide, though a minor component, is crucial for photosynthesis, enabling plants to convert solar energy into chemical energy. Water vapor varying from 0 to 4% depending on location, derives, weather patterns, and the hydrological cycle. Aerosol dust particles and pollutants also influence air quality and climate dynamics. This delicate balance of gases and particles ensure the atmosphere's ability to sustain life and regulate Earth climate. Structure of the atmosphere. The atmosphere is divided into five primary layers based on temperature and altitude, each with distinct characteristics. Troposphere, extending from the Earth's surface to 8 to 15 km. The troposphere contains about 80% of the atmosphere's mass and nearly all its water vapor. It is the layer where water weather phenomena such as clouds, rain, and storms occur due to convective processes. Temperature decreases with altitude, reaching a minimum at the tropopause. Stratosphere, spanning from 15 to 50 km, the stratosphere houses the ozone layer, which absorbs harmful ultraviolet radiation, protecting life from its damaging effects. Temperature increases with altitude due to the ozone's absorption of UV rays. Mesosphere, from 50 to 85 km, the mesosphere is the coldest layer with temperatures dropping to minus 90 degrees Celsius. Meteors typically burn up here due to friction with gas molecules, creating visible meteoric trails. Thermosphere, extending from 85 to 600 km. The thermosphere experiences extreme temperature up to 1500 degrees Celsius or more due to the absorption of high energy solar radiation. Auroras occur in this layer as charged particles interact with atmospheric gases. Exosphere, beyond 600 km, the exosphere is the outermost layer where gas molecules are sparse and gradually transition into outer space. Function of the atmosphere. The atmosphere serves multiple critical functions through the greenhouse effect. Gases like carbon dioxide and methane trap heat, maintaining Earth habitable temperature range. The ozone layer in the stratosphere blocks harmful UV radiation, preventing health issues like skin cancer and ecosystem damage. The stratosphere also drives the water cycle by facilitating evaporation, condensation, and precipitation, ensuring water
availability for ecosystems. Additionally, it acts as a buffer protecting Earth from meteoroids and cosmic radiation. Environmental challenge. Human activities such as industrialization, deforestation, and fossil fuel combustion have significantly altered the atmosphere. Increased greenhouse gas emissions have intensified the greenhouse effect, leading to global warming and climate change. Air pollution from vehicles and factories release particulate matter, sulfur dioxide, and nitrogen oxides, adversely affecting human health and ecosystem. Ozone depletion caused by chlorofluorocarbons (CFCs) has been partially mitigated by international agreements like the Montreal Protocol, but challenges persist. Addressing these issues requires reducing emissions, adopting renewable energy, and promoting sustainable practices. Conclusion. The atmosphere is a cornerstone of Earth's ability to support life, regulating climate protection, protecting against radiation, and enabling essential environmental processes. Its preservation demands urgent global cooperation of mitigate pollution, reduce greenhouse gas emissions, and protect natural ecosystems. By understanding its composition, structure, and challenge, humanity can work toward a sustainable future, ensuring the atmosphere continues to nurture life for generations to come. বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর চারপাশে গ্যাসের একটি স্তর. The atmosphere is a layer of gases surrounding the earth. এটি প্রধানত নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে গঠিত. It is primarily composed of nitrogen and oxygen. নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলের প্রায় 78% অংশ গঠন করে. নাইট্রোজেন constitutes approximately 78% of the atmosphere. অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলের প্রায় 21% অংশ. Oxygen makes up about 21% of the atmosphere. আর্গন বায়ুমণ্ডলের একটি ক্ষুদ্র উপাদান, প্রায় 0.93%. Argon is a minor component of the atmosphere, about 0.93%. কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলের মাত্র 0.0407%. Carbon dioxide constitutes only 0.0407% of the atmosphere. জলীয়বাষ্প বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তনশীল উপাদান. Water vapor is variable component of the atmosphere. জলীয়বাষ্পের পরিমাণ 0% থেকে 4% পর্যন্ত হতে পারে. The amount of water vapor can range from 0% to 4%. বায়ুমণ্ডলে নিয়ন, হিলিয়াম এবং মিথেনের মতো গ্যাসও রয়েছে. The atmosphere also contains gases like neon, helium, and methane. অ্যারোসল এবং ধূলিকণা বায়ুমণ্ডলের গঠনকে প্রভাবিত করে. Aerosol and dust particle influence the atmosphere's composition. নাইট্রোজেন উদ্ভিদের পুষ্টিচক্রে অংশ নেয়. নাইট্রোজেন participates in the nutrient cycle of plants. অক্সিজেন প্রাণীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অপরিহার্য. Oxygen is essential for the respiration of animals. কার্বন ডাইঅক্সাইড সালোকসংশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ. কার্বন ডাইঅক্সাইড is crucial for photosynthesis. জলীয় বাষ্প আবহাওয়ার ধরন নির্ধারণ করে. Water vapor determines weather patterns. বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা স্থিত থাকে. The atmosphere is held in place by earth gravity. ট্রোপোস্ফিয়ার বায়ুমণ্ডলের নিম্নতম স্তর. The troposphere is the lowest layer of the atmosphere. ট্রোপোস্ফিয়ার 8 থেকে 15 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত. The troposphere extends from 8 to 15 kilometers. ট্রোপোস্ফিয়ারে বায়ুমণ্ডলের প্রায় 80% ভর থাকে. The troposphere contains about 80% of the atmosphere's mass. ট্রোপোস্ফিয়ারে প্রায় সব জলীয় বাষ্প থাকে. The troposphere contains nearly all water vapor. ট্রোপোস্ফিয়ারে আবহাওয়া সংক্রান্ত ঘটনা ঘটে.
ওয়েদার রিলেটেড ইভেন্টস অকওয়ার ইন দ্য ট্রোপোস্ফিয়ার। ট্রোপোস্ফিয়ারে তাপমাত্রা উচ্চতার সাথে কমে। ট্রোপোস্ফিয়ার্স ডিক্রিসেস উইথ অ্যালটিটিউড ইন দ্য ট্রোপোস্ফিয়ার। ট্রোপোপজ ট্রোপোস্ফিয়ার এবং স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যে সীমানা। দ্য ট্রোপোস্ফিয়ার ইজ দ্য বাউন্ডারি বিটুইন দ্য ট্রোপোস্ফিয়ার অ্যান্ড স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার 15 থেকে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্য স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এক্সটেন্ডস ফ্রম 15 to 50 কিলোমিটার্স। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ওজোন স্তরে অবস্থিত। দ্য ওজোন লেয়ার ইজ লোকেটেড ইন দ্য স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। ওজোন স্তর ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে। দ্য ওজোন লেয়ার অ্যাবজর্বড হার্মফুল আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের তাপমাত্রা উচ্চতার সাথে বৃদ্ধি পায়। টেম্পারেচার ইনক্রিসেস উইথ অ্যালটিটিউডস ইন দ্য স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। মেসোস্ফিয়ার 50 থেকে 85 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্য মেসোস্ফিয়ার এক্সটেন্ডস ফ্রম 50 to 85 কিলোমিটার্স। মেসোস্ফিয়ার বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ঠান্ডা স্তর। দ্য মেসোস্ফিয়ার ইজ দ্য কোল্ডেস্ট লেয়ার অফ দ্য অ্যাটমসফিয়ার। মেসোস্ফিয়ারের তাপমাত্রা -90 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমে। টেম্পারেচার ইন দ্য মেসোস্ফিয়ার ক্যান ড্রপ টু -90 ডিগ্রি সেলসিয়াস। মেসোস্ফিয়ারের উল্কা প্রবেশের সময় জ্বলে যায়। মেটিওরস বার্ন আপ আপন ইন্টারিং দ্য মেসোস্ফিয়ার। থার্মোস্ফিয়ার 85 থেকে 600 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্য থার্মোস্ফিয়ার এক্সটেন্ডস ফ্রম 85 to 600 কিলোমিটার্স। থার্মোস্ফিয়ারে সৌর বিকিরণের কারণে উচ্চ তাপমাত্রা থাকে। দ্য থার্মোস্ফিয়ার হ্যাজ হাই টেম্পারেচার্স ডিউ টু সোলার রেডিয়েশন। থার্মোস্ফিয়ারের তাপমাত্রা 1500 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে। টেম্পারেচার্স ইন দ্য থার্মোস্ফিয়ার ক্যান রিচ 1500 ডিগ্রি সেলসিয়াস অর মোর। অরোরা থার্মোস্ফিয়ারে ঘটে। অরোরাস অকোয়ার ইন দ্য থার্মোস্ফিয়ার। এক্সোস্ফিয়ার বায়ুমণ্ডলের সর্ববহিস্থ স্তর। দ্য এক্সোস্ফিয়ার ইজ দ্য আউটারমোস্ট লেয়ার অফ দ্য অ্যাটমসফিয়ার। এক্সোস্ফিয়ার 600 কিলোমিটারের বাইরে শুরু হয়। দ্য এক্সোস্ফিয়ার বিগিনস বিয়ন্ড 600 কিলোমিটার্স। এক্সোস্ফিয়ার গ্যাসের অণু খুবই কম থাকে। দ্য এক্সোস্ফিয়ার কন্টেইনস ভেরি ফিউ গ্যাস মলিকিউলস। এক্সোস্ফিয়ার মহাকাশে রূপান্তরিত হয়। দ্য এক্সোস্ফিয়ার ট্রানজিশনস ইনটু আউটার স্পেস। গ্রিনহাউস প্রভাব পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। দ্য গ্রিনহাউস এফেক্ট রেগুলেটস আর্থ টেম্পারেচার। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রিনহাউস প্রভাবে অবদান রাখে। কার্বন ডাইঅক্সাইড কন্ট্রিবিউট টু দ্য গ্রিনহাউস এফেক্ট। মিথেন একটি শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস। মিথেন ইজ এ পটেন্ট গ্রিনহাউস গ্যাস। ওজোন স্তর পৃথিবীকে অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। দ্য ওজোন লেয়ার প্রোটেক্টস আর্থ ফ্রম আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন। ওজোন অণু 3টি অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে গঠিত। ওজোন মলিকিউলস কনসিস্ট অফ 3 অক্সিজেন অ্যাটমস। অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন ইনক্রিসেস দ্য রিস্ক অফ স্কিন ক্যান্সার। বায়ুমণ্ডল জল চক্রকে সহজতর করে। দ্য অ্যাটমসফিয়ার ফেসিলিটেটস দ্য ওয়াটার সাইকেল। ঘনীভবন মেঘ গঠনের জন্য দায়ী। কন্ডেনসেশন ইজ রেসপন্সিবল ফর ক্লাউড ফরমেশন। বৃষ্টিপাত জল চক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। প্রিসিপিটেশন ইজ এ ক্রুশিয়াল স্টেপ ইন দ্য ওয়াটার সাইকেল। বায়ুমণ্ডল উল্কা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে। দ্য অ্যাটমসফিয়ার প্রোটেক্টস আর্থ ফ্রম মেটিওরয়েডস। বায়ু দূষণ মানব স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এয়ার পলিউশন অ্যাডভার্সলি অ্যাফেক্টস হিউম্যান হেলথ। জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো বায়ু দূষণ বাড়ায়। বার্নিং ফসিল ফুয়েলস ইনক্রিসেস এয়ার পলিউশন। শিল্প কার্যক্রম গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন বাড়ায়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস ইনক্রিসেস গ্রিনহাউস গ্যাস ইমিশনস। বন উত্তোলন কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ কমায়। ডিফরেস্টেশন রিডিউস কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্পশন। ক্লোরোফ্লোরোকার্বন ওজোন স্তরের ক্ষতি করে। ক্লোরোফ্লোরোকার্বনস ড্যামেজ দ্য ওজোন লেয়ার। মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল সিএফসি ব্যবহার হ্রাস করেছে। দ্য মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল হ্যাজ রিডিউস সিএফসি ইউজেস। জলবায়ু পরিবর্তন বায়ুমণ্ডলের গঠন পরিবর্তন করে। ক্লাইমেট চেঞ্জ অল্টার্স দ্য অ্যাটমসফিয়ার্স কম্পোজিশন। গ্লোবাল ওয়ার্মিং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ায়। গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইনক্রিসেস সি লেভেলস।
বায়ুমণ্ডলের গঠন জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। The atmosphere's composition is essential for sustaining life. ট্রোপোস্ফিয়ারে মেঘ গঠন ঘটে। Cloud formation occurs in the troposphere. স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে জেট বিমান ওড়ে। Jet বিমানস fly in the stratosphere. মেসোস্ফিয়ারে নিশাচর মেঘ দেখা যায়। New noctilucent clouds are observed in the mesosphere.